Nimesurvive sasa kwa miaka 5, nimepatikana nayo 2015. Saa ingine tunakosanga hata hiyo makaa hapa na ni ya 50 kwa mkebe kamoja. Ni mtu avumilie na kutegemea Mungu peke yake, hakuna jambo lingine. Mimi pia ni mjane, nilipoteza mzee na lung cancer. The global cancer burden is estimated to have risen to 18.1 million new cases and 9.6 million deaths in 2018. 1 in 5 men and 1 in 6 women worldwide develop cancer during their lifetime, and 1 in 8 men and 1 in 11 women die from the disease. What exactly is cancer? So cancer it's a disease, but to be rightly put it's actually a name we give to a disease process. So, and this disease process is whereby you have abnormal cells growing abnormally. So it is not one disease. That's why I've chosen to call it a disease process. There are different types of cancers, and every different type of cancer has different symptoms and also different expected outcomes and different methods of treatment. Cancer happens when this corrective mechanism does not work correctly. So you have the cells that are being replaced. Sometimes you find that they are growing more than they should grow, and your corrective mechanism that should tell your body that this is more than enough is not telling your body to do that. Sometimes you find some of these cells are abnormal, and the corrective mechanism that should kill off the abnormal cells is not killing them off. Of course, sometimes you also find that cells that are not supposed to grow somewhere are growing elsewhere. Let's say cells that are supposed to be in your pancreas, for example, are finding themselves in your liver. So that is how, broadly speaking, cancer works out, that the corrective mechanisms in your body that regulate the cell division process, they lose the ability to regulate it. Okay, kwa majina naitwa Rosadero, mimi ni cervical cancer. Nimesurvive sasa kwa miaka 5, nimepatikana nayo 2015. Na mimi pia ni mjane, nilipoteza mzee na lung cancer. Kwa majina ni Timothy Mutua. Hiyo ugonjwa tunaita prostate cancer, kwa maana ni njia ya kupungana kukojoa. Kwa majina nimeitwa Anke Mtu Machola. Niko na kansa ya cervical cancer. What then does it take to battle cancer in the slums area where for most people even getting 3 meals a day is a great hassle? Our first visit is here at Kibra slums, where we are meeting a cervical cancer patient by the name Anne and her husband Jared. Naitwa Jared Machora Mwambo, na huyu ndiye mke wangu Anne Mtu ambaye nampenda. Nimesimama naye muda wote ambaye amekuwa na ugonjwa wa kansa. Imekuwa ni safari ndefu. Mara ya kwanza hatukuweza kujua juu alikuwa na matatizo ya kukonjeka, mara kichwa, mara mgongo, na kwenda hospitali anapewa painkillers. Alafu ikakuja ikafika mahali akakuja akaanza kubleed. Sasa sisi tukafikiria ni ile zile nyakati zake, lakini sasa ikazidi zaidi. Ilipozidi sana, mwezi wa 11, imagine alianza tuseme mwezi wa 3. Sasa mwezi wa 11 tulikuwa tumepanga akuje, nami nikashikwa. Nilipotoka nje nikakuja nikapanga mikakati, ndiposa akakuja Nairobi, tukaanza fresh, ndiposa na ikawa imezidi zaidi sasa.
hata kumbeba kwa gari ya abiria ilikuwa ni ngumu juu alikuwa na bleed zaidi. So tukampeleka pale na kwa kweli walimpima ikawa ni kansa. Mama alishtuka. Wakati alishtuka ikabidi sasa alaswe kabisa, kawekwa kwa madawa mara ya kwanza ya kuchomelea. So unajua ile dawa zilikuwa so expensive, lakini nilijimudu. Nikauza shamba yenye nilikuwa nayo, shamba 2. So nikawa niko na pesa. Ingawa nilipouza hata watu wa nyumbani waliniona nimekuwa wazimu, hata wengine wakanituzi, lakini hiyo sikujali. I only wanted my wife to be on the safe side. Na kuwe hai, tuone watoto wetu. Our next visit is at Kariobangi South, where we are meeting a second cancer patient by the name Timothy, who suffers from prostate cancer. Tuseme shida ni ugonjwa. Unaugua ugonjwa upi? Hii ugonjwa tunaita prostate cancer, kwa maana ni njia ya kupungana kukojoa. Unaona? Hiyo ndio shida na kuanga naye. Na tuseme kwa mwaka hii tumekanyanga ndio ya 6 tangu nikonjeke. Na imenisumbua kwa maana saa ile sina ndawa, wakati wowote inaweza pungana na kuwa natasheria kuwa kwa hatari, kwa maana nikiwa sina ndawa yote ya kuzuia. Kwa maana hiyo ugonjwa hiyo ndawa ndio inapungua njia za makojo. Na hiyo ndawa iko na bei ya juu zaidi, kwa maana kwa wakati huu sifanyi kazi popote, sina njia yoyote naweza nunua hizo ndawa, kwa maana tembe moja ina cost 85. Na boxi yote ikinunua ya mwezi mzima, kwa maana katembe moja natakiwa kukunywa kamoja kila jioni. Kwa hivyo hiyo inamalizanga mwezi moja, na hiyo kotoni moja ina cost 27. Although hii mwaka wa 6 sijakimbia vile nakimbianga, sababu anaendelea na madawa ikipatikana, isipopatikana ndio inaletanga shida, bado inajifunga. Nilijaribu sana, hata kama sikukuanga na pesa. Wakati nilikuwa na pesa nilikuwa nampeleka hospitali, wakati ziliisha ikawa akigonjeka, nilikuanga tu namtoa kwa nyumba nampeleka. Saa zingine najikuta nimejifisha, sababu ukiingia na mgonjwa kwa daktari ni lazima uambiwe pita hapa, uandikishe, ulipe, kama ni kadi, kama ni mambo na x-ray apigwe, vipimo zote za mwili. Saa ilikuanga wakati mwingine naenda, mimi najifisha, mimi namuasha huko ndani, bora tu nimemfikisha kwa daktari. Wakati huo nilikuanga tu nikipata tu fare agonjeke, haja yangu tu ilikuanga nimtoe kwa nyumba. Wakati huu niliambiwa hivyo, sasa nikustuka, kwa maana mimi nilikuwa naona maisha yangu yani iko kwa hatari, lakini sasa ningefanyaje na ugonjwa imeingia. Sasa kitu ilikuwa tu nikupale, kwa maana sina uwezo wa kuiondoa, kwa maana imeshaingia. Na ikishaingia imeingia, sikuweza njia nyingine yoyote naweza tumia ambao niseme sasa nitafanya nini, wala ama kujitoa moyo. Kitu niliona nivumilie tu, lakini nikaomba Mungu anisaidie katika hiyo shida. Kwa maana inapika, kuna watu wengine wananiambia hata hiyo ugonjwa kuna mahali inapikanga pengine inapona ukipata ndawa nzuri, lakini nimejaribu bila naweza. Hata kama sina uwezo, naona watu wale wananisaidia, wale wananitumia ndawa, wengine wananitumia pesa, hivyo. Kama ni ndawa 2, kama ni 3, hivyo tu. Lakini yote nashukuru Mungu, kwa maana kuna wakati ule nilikuwa kwa shida zaidi, miaka 3. Ilipita nikiwa nikioshwa kama mtoto, lakini hata njia kupelekwa kwa choo, lakini nikapita hiyo kipindi. Sasa naona mimi mwenyewe najitoa na natembea. Naona hiyo ni mapenzi ya Mungu na ni uwezo wa Mungu.
Lastly, we are paying a visit to Rose, who is a cervical cancer patient and also a widow, having lost her husband to lung cancer. Kwa majina naitwa Rose Adele, mimi ni cervical cancer. Nimesurvive sasa kwa miaka 5, nimepatikana nayo 2015. Na mimi pia ni mjane, nilipoteza mzee na lung cancer. Mimi upande wangu penye nilikuwa ninafanya kazi, kila mwaka tulikuwa tunasaidiana na foundation fulani inajiita Faraja Foundation kuwasaidia kudonate kila mwaka mwezi wa 10. Na wenyewe walikuwa na offer twende tufanyiwe hizo test pap smear, hizo za prostate. So mimi upande wangu sikusikia any symptoms. Ndio venye nilienda hiyo 2015 wakaniambia yangu haiko clear, niende nifanyiwe biopsy. Sasa wakati majibu ilirudi nikaambiwa niko na cancer stage 1B. Wakati daktari alikueleza kuwa uko na kansa, habari yenyewe ulichukulia vipi? Kwa kweli kuambiwa uko na kansa, hiyo habari kuipokea huwa ni ngumu. Niliona ni kama nimefika mwisho wangu. Kulingana na hiyo tu jina unaambiwa kansa, na venye tumeishi tukisikia watu wakisema kansa mtu ukiwa nayo huwezi pona. So mimi niliona ni kama nimefika mwisho. But I thank God, daktari mwenye nilipata alinikalisha chini, akaniongelesha, alinipa time yake. Nakumbuka tulikaa hapo kwa room, alifunga mlango tukakaa more than 2 hours akiniongelesha, akiniambia watu wengi wanapona. Okay, ndio tujue mzee yuko na kansa. Ni kama ilimaliza kitu 7 months after mimi. Lakini mzee wangu alikaa almost 2 years akiwa na problem ya kifua. Anasikia kifua inamuuma, akienda hospitali anaambiwa ni pneumonia, anakunywa dawa. Sasa venye nilifanywa operation kwa ile harakati ya kwenda chemotherapy na radio, ndio nikaona imekuwa worse. Nikamwambia hapana. Unajua saa ukiwa kwa hiyo safari pia unakutana na watu tofauti. Unasikia huyu alikuwa hivi, alianza hivi. Sasa venye nilikuwa nasikia watu wakiongea, ikabidi nimshauri aende afanyiwe CT scan. Sasa ndiye alienda akafanywa CT scan, wakapata yuko na tumor. Na wakati huo ilikuwa wakati mgumu kwetu. Tulishauriwa sasa tumor, after hiyo tumor aende afanywe tena hiyo biopsy julikane hiyo tumor ni nini. Na tulikuwa chini, ukumbuke ni mimi nilikuwa naugua. Alafu wakati huo pia kampani nilikuwa ninafanya ilikuwa imeanza kuyumba pia. Sasa tulikwenda Kenyatta. Pale Kenyatta mzee wangu alitembea about 3 months. Ndio akafanywa hiyo biopsy. Sasa venye majibu ilirudi ikapatikana yuko na cancer, lung cancer. Lakini sasa tulikuwa na challenge pale kwa sababu majibu venye zilirudi, daktari wakaanza kutuambia hawezi muanzia matibabu immediately. Juu imerudi, haijasema ni stage gani na imefikia wapi. Sasa tena tukatumwa twende afanyiwe tena test nyingine hapo Lancet. Na hatukuwa na pesa. Tena ikatuchukua tena kitu 1 month and ndio tujaribu kutafuta pesa. Ukumbuke pia mimi bado ni mgonjwa, naenda hizo matherapy. Sasa venye Mungu alitusaidia tukapata hiyo pesa, tukaenda Lancet akafanywa hiyo test tena, ikamaliza kitu wiki 2.5 hivi. Venye majibu ilirudi ikawa iko stage 4. Sasa hapo tukashauriwa tu afanyiwe hiyo chemo kwa sababu stage 4 ni kama imespread sana. Sasa akafanyiwa chemo, alika kwa ward kitu 3 months tena. Nikamdischarge, nikamleta hapa, akawa anarudi check up, anaenda anafanyiwa hiyo chemo, anarudi. Lakini sasa baadaye wakamwambia aende for 1 month ndio arudi check up. Venye tulikaa tulienda nyumbani. Kufika huko tena akaanza kuniambia anasikia pain side nyingine ya kifua. Sasa venye tulipeleka Kisumu tukashauriwa tumrudishe Kenyatta penye alikuwa anatibiwa.
Sasa kufika Kenyatta tena wakatuambia turudie tu tena hiyo aenda afanyiwe CT scan. Kufanyiwa CT scan ikaonekana hiyo tumor tena imehama hii side, imekuja hii side nyingine. Sasa wakaniambia tena nianze kufanya hizo biopsy hizo matest, unaona. Sikuwa na pesa. So nikamwambia mimi sina pesa. Wakaniambia hakuna venye unaweza kaendelea na treatment bila kujua juu tumor, mtu akiwa na tumor imaanishi ni cancer. Hiyo tu test ya biopsy ndio inaonyeshanga ni cancer au ni nini. So niliamua kurudi na mzee nyumbani hapa kwa nyumba. Juu sikuwa na anything. Tulikuwa tumeuza vitu zenye tulikuwa tumeweka, tumeinvest. Sasa nikaa hapa na mzee akawa ako wasiwasi. Siku moja nikamrudisha huko. Na bahati mbaya venye nilimrudisha bado tu tukaambiwa hiyo kitu lazima afanyiwe biopsy, sina pesa. So in short nilipoteza mzee wangu kabla aanziwe treatment. Cancer is one of the epidemic diseases that has caused great turmoil to many families, especially financially. It is known to be one of the most expensive diseases to treat. To many, it is a disease for the wealthy but not for the poor. Cancer come in different types and with the different signs and symptoms as explained. So locally in our country, probably the top ones will be cervical cancer, then we have breast cancer, we also have throat cancer, or what medically we call esophageal cancer. So those are among the commonest in the lists, at least in our local setup. So in terms of the causes for these top three that I've mentioned, when it comes to cervical cancer, the main cause of cervical cancer is a virus that we call HPV, or human papilloma virus. Usually, most people who are sexually active have this virus living in them and does not cause any problems. But in a few people, this virus can cause mutations or changes in the cells in the cervix, and it causes them to get cervical cancer. The good thing about, or the good news about cervical cancer is recently our government has introduced the HPV vaccine. So we hope in the coming generations, the numbers of cervical cancer should drop as we vaccinate more young girls against HPV. So that is the top reason for cervical cancer. Of course, there are other risk factors for cervical cancer, including people who may have had multiple sex partners, people who also have a background of other sexually transmitted diseases, including HIV. Then there are people who also started having sex at an earlier age. So these are some of the common risk factors for cervical cancer. Then the second one that I will probably mention is also breast cancer. So for breast cancer, again, among the reasons for breast cancer, one of them is, as I mentioned earlier, genetics. So some people, it's not of their own doing, but you inherit some good genes and bad genes. All of us have good genes and bad genes from ancestry. So if you come from a family, especially where your maternal side, there's a lot of breast cancers, maybe your aunt, your grandmother, your mother, you're also at a high risk of getting breast cancer. Aside from that, another risk factor for breast cancer is alcohol use. So excessive alcohol consumption puts people at a risk of breast cancer. Then the other one will be excessive weight, of course. So people who are obese will be at a high risk. And not to forget to mention, of course, the female gender has a higher risk of getting breast cancer. You know, many times when you talk of breast cancer, people think men cannot get breast cancer. Men do actually develop breast cancer, but the reason why the female are at a higher risk is because they have more breast tissue than men, obviously. So if you have more cells, there's a higher risk of those cells misbehaving, simply put. Nothing sends us off the balance emotionally and psychologically like when a doctor walks in and breaks the sad news to us. It's the very news we wish was never a reality. To many patients, it is the end of the world. However,
Life has to continue, and giving up is never the option and should never be. Commonest symptoms for cervical cancer will be blood that is not related to your menses, so bleeding outside your menstrual periods. And then some people actually do feel pain when they engage in sexual intercourse. Sometimes they may have discharge from their genital area. And then for prostate cancer, yes, prostate cancer, one of the symptoms will be when it comes to urine issues. So either when you go to urinate, you feel like you've not emptied your bladder completely, or if it has spread and advanced, some people will get low back pain if it has spread to the backbone. Again, back to urine, sometimes they may find that there's a poor stream. What you call a poor stream, basically when you're young boys, you know, you will compete on how far you can urinate, but as you grow older, probably that just hits your toes there. So that is one of course, not just prostate cancer, but there's also another thing we call benign prostate enlargement. So it happens to a lot of old people. Not all of it is cancer, but the symptoms are pretty much similar. And then blood in the urine could also point to either prostate cancer or bladder cancer. Si rahisi sana kuwa ulikaa na yeye ukamvumilia, saizi yako sawa, kwa muda wote ulisimama naye. Ni nini haswa ilikupa moyo? Chenye ilinifanya niwe na yeye, nisimame na yeye, yenye ilituunganisha, ile ambayo yenye tulikuwa na shida nayo ni watoto. Watoto niko nao wengi sana, siwezi kuleta mwingine alea watoto. By that time tulikuwa na watoto 8. All is not lost and should not be lost once the doctor walks in and breaks the sad news to us. It may seem the end of the world, but before God and through His strength and grace, we can always climb up the mountain. Have you ever imagined how those small acts of kindness can inspire people and can turn their worlds around? Here is Sheila, a founder of Cancer Friends of Hope. Hi Sheila. Hi. So tell me, what inspires you to help these people? So when we started this ministry, we started it in 2020 January, and it was mainly for just prayer and support for all those that are battling cancer, just so that they know that they have people who can walk with them and who they can count on to pray with them. And having been also I lost my father to cancer in 2019, September, and having known what it means to actually feel disconnected with God, to feel hopeless, to feel like you're praying and your prayers are not being answered, we felt that it was important to have a group that at least offers that kind of support to cancer patients, to know that whenever they feel like crying, whenever they feel like they want to pray, then they can always call on us and they can count on us to pray with us. For my dad's case, we had a group of friends who actually prayed with us for about 40 days, and every day when I had no strength to pray, I knew there was a group that was always praying with us. I understand you are here to give a care pack. Exactly. To who and why? Yeah, so we are here to give to one of the patients we've been following up, Timothy, called Timothy. So what happened is we started visiting with them when we founded the ministry, and we came to interact with some of the challenges they have. They are sick, they do not have food, and they need to survive because they are not able to work as they used to before. So that is why we marshaled friends here and there, and well-wishers for the ministry have always given something, and that is what we use to actually buy care packs that consist of flour, rice, cereals, and we also have soap, you know, all those things that they would need to, that would carry them for a few weeks, yeah? And so that is what I have brought. And having interacted with them, what are some of the major challenges that they are facing? I would say, first of all, it's to cater for their medical bills, food,
you know, rent. Those are some of the challenges that the people who are battling cancer from the slum area, because our visits have mainly been Kariobangi, Korogosho, Kibera slums, and that's where you realize people are really suffering. That affording NHIF may seem simple to you, but to someone else it is impossible. So when you can support them with, you know, paying their NHIF or paying for their paying for their food, you know, you have helped them somewhere. It can push them a few weeks, even as they get their strength together. These people need our support. Apart from the drugs, they need food. They need other amenities like housing. They cannot go on their daily-to-day activities, and we need to give them support. We don't need to stigmatize them. We don't need to separate them, but we should be here for them. To give them even that listening here is just enough to lift them up. Awareness and civic education is dearly needed within the society in relation to cancer. This will help enhance understanding and create a conducive environment for cancer patients and those affected. The importance of that support group is that emotional support, that someone knows I'm not alone. You could come to the support group meeting and feel like, okay, I thought I was doing badly, but so and so is doing, you know, worse than I am, so I have something to be grateful to God about. So it's a group where now the cancer patients, caregivers would just come and get that strength, come to know other people who are going through the same challenge and encourage one another. As I said, we have a lot of cases where the cancer patients need NHIF. They don't have. You can pay directly to NHIF and write the cancer, the person who's battling cancer and who's needy. For the care packs, you can donate clothes, you can donate shoes, you can donate food, dry foods, and you can be sure they will get to them. Despite the health and financial turmoil that the cancer patients go through, they are also not spared the emotional, social, and psychological pains that comes from the rejection, judgment, and stigma associated with their condition. Some comes from the very close relatives and family members that ought to offer moral support. Uliingiliwa na uoga na ukatoka ukamwacha peke yake. Tuambie ni nini haswa kilifanyika? Haki sio kupenda. Ni ile situation, sababu si kitu mimi nilikuwa ready kuipata na sijaiona na mtu mwingine. Haikukuwa kupenda. Although after kuongea na wenye niliongea nao, like my mom na aunties, wakaniambia nivumilie. Sikuendanga sana, nilienda tu kidogo. Ulienda for how long? Nilienda for 6 months. Alafu nikaona tu, nikajiweka kwa hiyo kiatu. Nikajiweka kwa hiyo kiatu. Ndio nikaona nirudi. Nikaona nimevumilia hiyo miaka yote, time tunaenda kumalizia, hata kama sijui Mungu hakuna jambo kubwa kwa Mungu. Najua siku moja atakam kuipona kabisa. Maisha ilikuwa ngumu, tuliface stigma kwa marafiki, tukawa tunaambiwa maybe kuna kazi, kuna vitu tulifanya, kama kuna mambo tunaface kwa familia yetu. Yenyewe kama binadamu utajiuliza maswali useme ni nini tulifanya. Kwa sababu si kawaida, ni kama si kawaida. Kwa sababu ilikuwa mzee, alafu sasa ni mimi, hatuna pesa, nimepoteza kazi. Alafu mzee wakati aliadmitiwa ya kwanza, ikawa sasa hawezi kufanya kazi. Akawa amepoteza kazi yake. Sawa, pesa yenye walinipa pesa kidogo yenye hata haingeweza kumlipia hiyo bili yake ya kwanza. Sasa unaona hii tena imerudi. Hatuna anything. Tulikuanga tunakaa tu hapa kwa nyumba tukitegemea wasamaria wema. Mtu labda aje akupee dawa, akupee pesa, kwa sababu mzee wangu alikuwa anameza madawa za 380 per day ndiye halale. Yes, kwa sababu sasa venye tulishindwa kusimamia matibabu hiyo ya pili, niliandikiwa painkillers. So maisha haikuwa rahisi. But all in all, Mungu yuko.
Kimtegemea Mungu huwa anakuanga mfariji kwa kila jambo. Kwa sababu nakumbuka kuna wakati nilikuwa na kufungia mzee bedroom, nitoke niende nitafute. Sasa hiyo unatafuta ujui utapata wapi. Ndio nikirudi nimfungulie. Hata yeye mwenyewe hakuwa anataka watoto wamuone, watu wamuone kulingana maneno yenye watu walikuwa wanaongea. So haikuwa rahisi kabisa. Na hata watoto walikuwa shuleni, wengine walikuwa college, ilibidi waache shule. My name is Effie Darlene Kebari. I'm an author, a member of Cancer Friends of Hope Ministry. I've written this book. It's entitled From Brokenness to Victory. I donated it to the ministry. So whenever we visit the patients, we give them as a gift. And we are selling it at 300 shillings. And the amount we get, we use it to support the cancer patients. We pay for their NHIF, for their medical bills, and even buy them food from that kitty. Yes. Why do you feel that that book is relevant to the cancer patient? Okay, well, what is the story behind it, and why do you feel it's relevant with your ministry? This is my personal testimony. It's how God lifted us as a family from brokenness to victory, just like the title. And it's concerning how God came through in my family. So I believe when I give it to a cancer patient, their faith is strengthened in the Lord, and in a way they get to relate with brokenness and victory. You know, each and every one of us is going through a brokenness in one way or the other. And for cancer patients, they experience emotional brokenness, spiritual brokenness, financial brokenness, and every other part of brokenness. But when they read from this book, they get faith that lifted someone from brokenness to victory. And from that, they also are encouraged that in their situation, God can lift them up to victory. Mawaidha yenye naweza patia wale ambao wameathirika na hii ugonjwa, washike wale wenzao mkono, kwa sababu usipomshika mkono atatofika, na ile mawazo sasa itamfanya afikirie sana, na ugonjwa sasa itasidi. Ningewasihi washike wagonjwa wao mkono, watembee na wao kwa hali na mali, wasiwaachilie. Mungu ndiye huponya, asikuja kupuuza yeye ya kwamba amekuwa hasara. Kila mtu ako na manufaa katika familia. Okay. Kuna survivors wengi, tukaanza kushare story, nikashare story yangu. Unaona, wakati nilikuwa na share story, mimi nilikuwa naona mimi sasa ndio mambo yangu ni yale magumu kabisa. But unapata kuna yule alikuwa hata amepatikana kansa yake iko stage mbaya kabisa, lakini juu aliona kuna watu wamesurvive. Unaona, ile kupona, tuseme kupona, inategemea na wewe mwenyewe venye umeamini kwa kichwa chako na mawazo yako. Unaona, ukishaona mtu kweli alipona, unaona kumbe kuna maisha after cancer. Sasa kuanzia hapo ndio nilisimama nikasema hata mimi kumbe naweza nikapona, kumbe hizi zinaweza zikawa tu ni mapito. Sasa kuanzia hapo ndio nikaanza kusimama, kutembea, nikaona lazima maisha yangu yaendelee na nitaishi na mimi pia nisaidie wengine ambao wanapitia yale nilipitia, au ambao wanapitia yale kushinda yenye nilipitia. And for now, nimeshasaidia watu wengi sana. Hata kama si kifedha, juu mimi sina kazi, sina nini. Kuongea tu na mtu, unamwambia hata mimi nilikuwa na kansa na mimi nimepona. Hata kama unapitia haya ni mapito tu, unaona.
unasaidia watu wengi kupitia hiyo. Sasa hiyo ndio ilinisaidia na nikasimama na nikajiamini na nikaamini Mungu. And that is why nimefika penye niko hapa. Kwa upande yangu vile ningeomba, yani upande wangu, kwa maana saa hii sina uwezo yoyote ya kufanya kazi yoyote, kwa maana ile kazi ziko saa hii ni za mjengo. Unaona kazi za mjengo kama mimi saa hii siwezi inua bloko, si unaona? Sina uwezo yoyote naweza kuifanyia kazi yoyote. Ningeomba msaada, kwa maana hata saa hii mahali nakaa mimi hapa niko, hii nyumba si yangu, unaona, ni ya kulipa. Nyumba nayo ndio inaweza fanya hata uchukue kamba ujinyonge, ama tu uende tu utoke tu uende na sio kupenda. Sababu tuseme kama nyumba ya wenyewe inahitaji kulipwa, hamulipi, mnaona mnakaa mnamaliza hata year 2 years, unaona. Hiyo ni kitu ingine inakuanga ngumu sana kwa life ya wale tuseme mtu hajajiweza. Nyumba ni kitu mbaya sana kama si yako. Kama hii ni kukodesha, tumekodeshwa. Niseme tu niko na deni ya hiyo nyumba. Na kwa saa hii mwaka hakuna mahali nimekuwa nikienda. Natafuta vibarua zimekosa kabisa, unapromisiwa ikipatikana utaambiliwa hivyo. Hata ndawa saa hii tunaongea, hata saa hii sina ndawa. Sina ndawa mimi. Hiyo ndawa iko na bei ya juu zaidi. Na hata nashindwa nifanye nini ili niweze kupata hiyo ndawa. Kwa maana hata kama ni hiyo haite, saa ingine tunakosanga hata hiyo makaa hapa na ni ya 50 na mkebe kamoja. Unaona? Niambie haite, tutanunua ndawa, hata nikipata hiyo 50 tutanunua ndawa, hapa tutanunua hiyo mkebe ya makaa watu wapike. Unaona, hiyo ni shida moja niko nayo. Kazi gani haswa unaweza fanya ukipewa opportunity? Okay, mi kutoka kitambo, mi upenda business sana. Juzi tu ndio nishikwe na hii malaria niko nayo. Nilikuwa nimeenda kutafuta hata tu mahali niandikwe kwa nyumba ya mtu. Uandikwe hata 2 months, utapata kapito ya kujiwekea. All they need from us is love, embrace and moral support. Just a listening ear and words of encouragement and assurance can itself be medicine. As a society, I think they need to be more sympathetic, I would say, less judgmental to people who have gotten cancer. It's not by their own doing. It can happen to anybody. We have children who are born who months later they have cancer. Sure. What did the children do? Yeah. So it's something that people need to, demystify and just know that it is something we can't explain, but these people need the support. So that, and also cancer changes how you look. So if you and seeing it from my father, he actually changed. He lost a lot of weight. His color, because of the chemotherapy and all the treatments he was going through, he changed how he appeared, he looked. And you go to church and you go to public spaces and everybody's commenting about, oh, you've lost so much weight. Oh, what's happening to your skin? Of course, this person is battling cancer. We can try to be a little more sensitive by not mentioning the obvious. They have seen themselves. They're struggling with the fact that they're losing hair. If you're a lady, maybe you have breast cancer, you've lost breasts already. You're struggling to build that esteem. You're struggling to come to terms with yourself. You don't need someone to reinforce it in the society. You just need to hear more of the encouraging words from others for you to feel like you're fighting. I'll read my favorite devotional, which is on 29th of July. The title is Friday is not here to stay, Sunday is coming. And it's a devotional from John chapter 20 verse 19. Paragraph 3 says, Friday is no better season for you.
it is a season of persecution, a season where you have been rejected, abandoned, accused falsely, brought to shame, and humiliated that you can't see any beauty in life. This is just a season that will come to pass. Friday is not here to stay. Sunday is coming. Soon, you'll rejoice and give thanks, welcoming the new season of God's intervention upon your life. That which you lost will be revived. Jesus has conquered the grave. That in itself is a testimony enough to carry you through the season of oppression.